2015 was an extremely important year for development. During a number of conferences in a large number of places, starting in Sendai early this year and ending in Nairobi by the end of this year in December, major conferences have taken place, and at these conferences major decisions have been taken about the future of mankind. So in that sense it was very wise that the European Union decided to call this year the European Year for Development. I hope that the outcome of the European Year of Development in Ireland is a long beginning, a beginning of a conversation about how we make a positive difference in the world, both as individuals and as a society and country operating within Europe and within the United Nations. Но така или иначе впечатляващо е участието на младите хора. Младият човек е модерен човек, той е пълен с енергия, пълен с желание да променя света около себе си, както собствения си живот, така и света около себе си. L'année européenne du développement a permis de pointer des résultats, alors notamment sur sa capacité à mettre ensemble des acteurs différents. On a vu des synergies se faire entre acteurs institutionnels, bénévoles d'associations, entre établissements scolaires et collectivités territoriales. All the activities regarding the European Year for Development in Italy has been connected with the activities in Expo Milan 2015. Thanks to the Expo opportunity and European Year for Development, we have raised the attention of the young generation on those issues. Well, I think we are living in exceptional years this year. Also, the refugee crisis brings also some debate about root causes and also about the people that are now coming to Europe looking for political support and political asylum. And in this respect, I believe the knowledge created gave an opportunity to explain to the society that the root causes of migration is definitely war and poverty. That was the week after the global goals had been adopted in New York, that to see a nationwide campaign, European Year for Development campaign all over the country, and outdoor with posters where it was talking about how development and fighting inequality is important for the next 15 years. Jina nista' nsemmi żewġ avvenimenti li laqtuni b'mod speċjali. L-ewwel waħda hija l-konferenza dwar l-edukazzjoni għall-iżvilupp li saret fi Frar ta' din is-sena. U t-tieni waħda kienet il-konferenza fejn iltqajna l-NGOs Maltin flimkien mal-kumpaniji Maltin u fejn diskutejna kif fil-fatt is-settur privat jista' ikollu sehem fl-aġenda għall-iżvilupp. C'était de pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs impliqués dans cette thématique, aussi bien au niveau européen qu'au niveau belge, et de pouvoir se réunir autour d'une table et mettre en commun l'ensemble des bonnes pratiques, qu'est-ce qui a été fait dans le passé et qu'est-ce qui pourrait être fait dans le futur pour relever ce défi de la coopération au développement. On peut attendre de la part de l'Union européenne et des gouvernements qui composent cette union des moyens supplémentaires pour l'aide publique au développement. La Commission européenne et les États membres sont évidemment appelés à être conscients dans leurs activités autres que l'aide au développement, à tenir compte des objectifs et des impératifs de cette aide au développement dans leur politique commerciale, dans leur politique économique en général. We expect global and more sustainable engagement, also improved coordination and better targeting countries and beneficiaries. Jeżeli spojrzymy na sytuację humanitarną, to tym bardziej mamy tę refleksję, że musimy nieść pomoc humanitarną niestety ze względu na liczbę kryzysów, czy to spowodowanych ręką ludzką, czy kryzysów naturalnych. No więc pewnie tej pracy będzie bardzo dużo. Nie chcę oceniać, czy będzie ich więcej, czy mniej. The future challenges are quite bigger than we can always think. First of all is the nature around us. We have to think that the pollution that we are doing right now around the world will hurt so much the nature. All these climate changes and all
we should take care more of this. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook in de toekomst blijven zoveel informatiecampagnes organiseren en zoveel activiteiten organiseren. Ook wanneer eigenlijk de verschillende tools van het Europees Jaar voor Ontwikkelingssamenwerking om sensibiliseringscampagnes te ondersteunen of te versterken, ook wanneer die tools niet meer ter beschikking zijn, moeten we daar echt proberen mee verder te gaan. One of the main challenges I see is how can we keep up the momentum that these 220 events during the European Year for Development have generated. In that sense, the European Year for Development was just the beginning, not just to highlight development cooperation, but to get actively involved, and not the end.